Pillar TV is a 24-hour station that provides captivating programs, incisive news on local and national happenings, in-depth analysis of current affairs in politics, business, and entertainment. To comment on our programming, send us your feedback on our Facebook page, Pillar TV, or our Twitter handle at TV_Pillar. Email us at tvpillar@gmail.com or call us on 0798 673 426. Pillar TV, shaping your destiny. Anglican Diocese of Kirinyaga, ARDOC, Investment Cooperative Society Limited, ni microfinance ina mworoto wa gwikira amemba hinya wa kibeca na kumateithia kwambatira ikiru-ini ciao cia kimuturire. Amemba aitu ni kuma grupu cia matura iria cioikaine ta Otugi Groups, makanitha na honge ciacio ni ituo iria inyitanite na kanitha wa ACK o hamwe na aruti wira a diocese. Gitumi kiawe kuingira ARDOC ni ki? Tuheanaga ngombo citu na gicunji gia thi, tukoragwo na ihinda ria kuhatwo mona guteithania. Tuheanaga dividend oro mwaka iria ihitukagio hingo ya mucemanio wa oro mwaka. Amemba ni mahota ku guarantee aria angi, koguo kuhotithia urumwe, wigiririki hamwe na waragania thiini wa grupu. Kwa uhoro makiria, twaririe kuhitukira kibugu 7 6 2 kana utucerere rurenda-ini rwitu nirwo www.ardocinvestment.co.ke kana utucerere ofici-ini citu ACK St Thomas Cathedral, gorofa ya 3 Kiruguya. No wende kunina nyota yaku ya mai? Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na macungitwo na ikiro cia iguru. Ni mahitukitio ni ruhonge rwa KRA na KEBS. Tukoragwo haria Oasis of Hope Building kurigania na kanitha wa ACK St Paul Kutus. Twendagia mai na ithimo cia mililita 500, lita 1, lita 5, lita 10 na lita 18.9. Twaririe kuhitukira kibugu 7 1 kibugu 2 kana kibugu 2 kibugu 2 1 2 Mount Kenya Blessing Purified Water ni mai matheru na mena thogora mubashiriru. Pillar TV, kurongereria muturire. Ngatho cia mwanya mwirori wa Pillar TV ntwarikia gucokereria oro ringi o ta uria ukoragwo wi mutugo nigetha tugoka tukamurika ngatheti na twina ngatheti ya The Daily Nation. Ino ni tabarira ya gikabu gitu ni ngetwo Njoki wa Murage na guku ni gwa Pillar TV. Tukiingira thiini wa karatathi-ini ka mbere ka ngatheti karakiuga the huge one of debt distress amid ambitious borrowing, reduce appetite for loans, urge CBK boss. Rugano ruru kiri karatathi-ini ka namba 10 kuria kurakirwo uboro wigi ukomba ni tukombete muno na riu ni kurakirikana tubati kunyibanyibia uboro wigi ngombo kugerera rubonge rwa CBK kana kuga kana ni kuma kwi boss wa CBK akiugite uguo. Karatathi-ini ka namba 7 na kugakiuga host by MCAs for the third time Nyaribo Faith rise in the Senate again. Mundu gwitwo governor wa kundu gwitwo governor Nyaribo riu ni aragitwikire wa kupagurwo ni MCA thiini wa Senate ya kwao na riu ni egukorwo agieterera itua riake thutha wa gutwarwo go Senate na nigetha akimenye mwerekera wake ni uriku. Karatathi-ini kangi ka namba 4 na 5 ka ngatheti karakiuga IEBC face big test in mini polls. Rubonge rwa IEBC kana rwigie ithurano na mipaka
riu ni roretwo muno kana meitho mothe merekeirio kurio tondu muthenya wa rucio nirio kwinu ithurano iria nini kana mini polls iria igakorwo igitabanio muthenya wa rucio tariki 27 na koguo kurakirikana maitho mothe maroretio na kurio moneke uria megukorwo magitabania kithurano kiu tondu ni rita riao ria mbere kuma thiini wa kuingira obici. Karatathi-ini oro kau ka mbere rugano rukiri karatathi-ini ka namba 2 rugakiuga report 6 in 10 children struggle with reading and maths. Ati kurakirikana ciana ni ikiri na uboro wa kwaga gukinyaniria kithomo toria kwagiriire tondu kurakirikana ciana nyingi ni ikoragwo ikigomerwo ni moritu riria mekuthoma na gwika mathabu. Tukona rugano karatathi-ini ka namba 2 karatathi-ini oro kau ka mbere maundu maria magekiriire uritu na rugano rukiri namba 10 rurakiuga Raila sister dies in city plunging the family into mourning again. Tukithi karatathi-ini ka namba 2 gakiuga ruling against military for HIV discrimination upheld. Kwe mundu wakithire gukorwo akienda kuingira thiini wa kindu gigwitwo Kenya Defence Forces tole tukimiui KDF na riria agikinyire kuu agikorwo akithimo kithimi kiria aringiriirio gukorwo akithimo kia HIV kana AIDS kana mukingo tole tukiugaga na thutha wa gukorwo akithingiririo gukorwo akithimo kithimi kiu andu aria makimwitite wira makimwira ndagikorwo akiruta wira ni undu wa condition iyo akiri nayo. Gwakirikana ni akigeire uboro wigi suffering psychologically na emotionally na agituika ni athukirio nginya ritwa riake thutha wa gwitwo na kwanirirwo mbere ya king'ang'i-ini kia andu uboro wigi status yake. Riu igoti ni rirakigeire na uboro wa dismiss kana guteaniria na ngatheti irakiuga the court dismissed an appeal by the Attorney General Ministry of Defence and KDF affirming a July 2024 decision by the HIV and AIDS Tribunal by awarding the victim Mr. KPJ 1 million in damages. Nirirateanirie uboro wa gukorwo ati ni akiandikitwo no rirakiuga kugerera igoti ria HIV and AIDS ni makorirwo makiagarara iboto ciake ta mundu na magikorwo makimuthukiria ritwa na koguo magitua cira akorwo akiribo kimanjika kia milioni 1 ta damages ni undu wa kuthukirio ritwa. Thiini wa riboti oro yo Mr. PKJ kuri mweri-ini wa December mwaka-ini wa 2021 ni agituikire subjected togo tukuonete thiini wa mandatory test iyo ya HIV kana kuthimwo murimu wa HIV kia binya riria agikoretwo athiete kure thiini wa KDF agikwo kindu gigwitwo recruitment kana akithi kuingira thiini wa Kenya Defence Forces na kuringana na riboti makiria igakiuga kuringana na marua iyo irakiuga akithiete kure mwena wa Eldoret recruit kana kure recruit ya Eldoret na niyo etagwo Eldoret Recruit Training School na Mr. PKJ uria ritwa riake ritakibeanitwo ni undu wa maundu matiganite ona ningi ni undu wa kumumenyerera agikorwo akithingiririo no nginya athimo murimu ucio na thutha wa kuthimo agikorwo akianirirwo mbere ya colleague aria makire namo kana king'ang'i-ini kia andu na koguo agikorwo agituika wa kuthukirio ritwa akiaga kupeo dignity iria imwagiriire ta mundu na kuringana na uboro ucio nikio aragikorwo akipeo damages cia muigana wa milioni 1. Karatathi-ini oro kau ni karakiaria concern as school children struggle to read and do math. Ciana irakirikana ina moritu uboro wigie kuthoma o undu umwe na gwika mathabu kuringana na riboti iria ikirekereirio abane kindu gigwitwo MPLP niyo ikoragwo ikirora uboro wigie minimum proficiency levels na ni rubonge rukiri thiini wa East Africa na ruragekire uthuthuria ucio mweri-ini wa January na August mwaka-ini uyu tukiri na kuria ciana makiria 6,669 ciakorirwo ikithurimwo kana ikirorwo kana no ibote kuthoma na kuringana na riboti iyo makiria gakiuga ciana 6 thiini wa 10
6 out of 10 children ikoragwo na ũhoro wa kuthoma wĩ thĩ mũno in low to middle countries, na makiria bũrũri witũ wa Kenya na mabũrũri marĩa mariganĩtie kana marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa East Africa, marakĩrĩkana matĩna ũhoti wa kuthoma o ũndũ ũmwe na gwĩka mathabu. Embeire kana rũrathiũrũrũkire makantri kana mabũrũri 12 na kũrĩa rũrakorirwo rũkĩthũrima ciana 89,870 na thutha wa riboti ĩyo ĩragĩkorwo ĩkĩrekererio ĩrĩa ĩrakĩonania ciana 6 thĩinĩ wa 10 nocio ingĩhota kuthoma wega. Magakiuga ciana nĩ ikoretwo na challenge ya kuthoma nginya sentence ĩmwe, kũrĩa marakiuga ũcio nĩ ũritũ ũkĩrĩ kuo thĩinĩ wa macukuru. Thĩinĩ wa riboti ĩyo makĩria nĩ kũrakĩrĩkana bũrũri wa Kenya twĩ mbere tondũ according to the report, kũringana na riboti ĩyo kũrakĩrĩkana gĩcunjĩ kĩa 43% cia ciana iria ikĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya cia ũkũrũ wa mĩaka 10 nĩ ikĩrĩte ciana iria ikĩrĩ makantri maya na ũhoro wĩgiĩ ĩyo twakĩona ĩretwo MPLP kana nĩyo minimum proficiency level, tondũ bũrũri wa kũndũ gũgwĩtwo kũringithania na mabũrũri ta Tanzania ũrĩa ũkĩrĩ na 33% 33% out of 100, naguo bũrũri wa Uganda ũgagĩkorwo na gĩcunjĩ kĩa 4% nĩyo 4%. Koguo tũkĩringithania na mabũrũri macio merĩ, ithuĩ twĩ ta Kenya twĩna 43% kana gĩcunjĩ kĩa 43% nĩ kuga tũkĩrĩ mbere ya mabũrũri macio mangĩ. Gwakĩrĩkana there is need to relook the instructional materials in our school to ensure they support numeracy in our classes, said Mr. Martin Kagania, Director of the Ministry of Education, during a release of the International Common Assessment of Numeracy, neo ICAN, and reading a report. Thutha wa riboti ĩyo mũndũ egwĩtwo Martin Kangania ũrĩa nĩ director thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo, nake nĩ arakĩaririe aruga nĩ wega tũkorwo tũkĩrora material iria irakĩingĩra thĩinĩ wa system cia gĩthomo na nĩgetha ikorwo nĩ ira support ũhoro wĩgiĩ mathomo na makĩria ũhoro wĩgiĩ mĩthomere na mũiki wa mathabu. Na arakĩaragia ũguo rĩrĩa arakĩthiaga na mbere na kũ-release kĩndũ gĩgwĩtwo Common Assessment of Numeracy nĩyo ICAN na Reading ICAN ICAR report ĩrĩa arakorirwo akĩrekereria. Tũkĩthiĩ karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire nako karakiuga Junior School Teacher Robin Youth Threatening to Quit KUPPET. Arutani a junior school nĩ makĩranĩire kwathiĩ ũguo kũrathiĩ nĩ megũkorwo makĩeheria thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo KUPPET, na KUPPET nĩ ĩkoragwo ĩkĩrora arimũ arĩa magĩtagwo post primary education teachers nĩyo KUPPET, na marakiuga megũkorwo makĩeheria tondũ ĩtikoretwo ĩkĩrora mawendi mao, na kũrĩa marakiuga makoretwo makĩrora o mbeca iria makoragwo makĩbeana kana iria makoragwo makĩrengwo oro mweri na magagĩkorwo matiramarorera maũndũ mao. Kũringana na riboti gakiuga KUJUSTA chairperson James Odhiambo said the KUPPET has consistently failed to advocate for their welfare, particularly in regard to their push for professional and administration autonomy for junior school. Atĩ nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makĩaga kũrora wendekithĩrĩria kana wagĩrĩru wa arimũ acio a junior school, na magakiuga no marakĩthiĩ na mbere na kũmarenga mbeca iria makoragwo makĩrengwo oro mweri. Each teacher has 2% of their basic salary deducted into bracket, that is 890 per member per month, which is then forwarded to union. This translates to 41 million every month. O mweri makoragwo makĩrengwo ciringi 890 na ciothe ciaturanĩro cia arimũ acio ikinyaga mirioni 41. Na makiuga no mathiĩte na mbere na kuga KUPPET has shown more interest in our contribution than in our welfare, despite the significant number of junior school teachers who contribute to the union. KUPPET offered us a few positions, indicating that our value and concern are not being taken seriously. Hiyo ni mĩario ya Odhiambo na ũrĩa twakiona nĩ chairperson wa KUJUSTA,
na arakiuga nĩ makoretwo makĩrora makona maũndũ mao matikoretwo makĩrora torĩa kwagĩrĩire, no marakiuga KUPPET wĩra wayo no kũmarenga mbeca na kĩu nĩkĩo gĩkeno kĩao. Na makiuga thengia wa ũguo gũtĩ maũndũ mega makoretwo makĩona kuma mwena wa KUPPET, na nĩkĩo marakĩranĩra kwathiĩ ũguo na mbere nĩ megũkorwo makĩeberia thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo KUPPET. Na agakiuga andũ amwe nĩ mambĩtie kuonania wendi wao wa kuma thĩinĩ wa rũhonge rũu rwa KUPPET na gũkorwo makĩthiĩ kũrĩa marona value yao ĩkĩambatĩrio. We cannot continue operating under leadership that neglect our needs while benefiting from our membership. Ĩyo nĩ mĩario mũndũ egwĩtwo James Odhiambo akiuga tũtingĩthiĩ na mbere gũikara ũguo twĩrorere maũndũ maitũ makĩaga kũgacĩrithio, no mbeca citũ no irathiĩ na mbere na kũrengwo na kũrona andũ maragĩtuĩka ma kũbenefit na mbeca icio. Karatathi-inĩ kau kangĩ gakiuga IEBC faces credibility test in the mini. Ũhoro wĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa IEBC thĩinĩ wa ithurano rĩu kĩrĩkanĩte nĩguo kĩroretwo igũrũ tondũ maitho mothe merekeirio mwena ũcio, na kũrĩa kũrakĩrĩkana andũ arĩa makĩrĩ mwena wa opposition kana mũng'ethanĩro no marakĩthiĩ na mbere na kuga wendi wao matters concerning IEBC kana ũhoro wĩgiĩ ithurano na mĩbaka. Rĩu kũringana na riboti ĩrĩa kĩandĩkithĩtio aba ĩrakiuga mwena wa mũng'ethanĩro nĩ ũkĩthiĩte na mbere na gũikia wendi wao na kũrĩa marakiuga kwĩ maũndũ mangĩenda makorwo magĩkinyanĩrio mbere ya tũkinyĩtie mwaka wa kĩthurano wa 2027, no magakiuga thĩinĩ wa mini polls iria igakorwo ikĩbanĩka mũthenya wa rũciũ nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩonania kana kĩndũ gĩgwĩtwo IEBC nĩ kĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki ũhoro wĩgiĩ ithurano na mĩbaka. Kũringana na riboti ĩgakĩthiĩ na mbere na kuga the President Ruto United Democracy Alliance nĩyo UDA is keen to demonstrate grassroots dominance in the by-election while former Deputy President Rigathi Gachagua, Wiper leader Kalonzo Musyoka and others in the opposition are expected to use the poll to test their camp apparel ahead of 2027. Ati mwena wa President Dr. William Samoei Ruto kũringana na kĩama gĩake kĩa UDA mo metereire mũthenya wa rũciũ nĩketha mamenye kũrĩa makĩrĩ na mĩrũmu thutha wa kĩthurano kĩu gĩgakorwo gĩgĩka mũthenya wa rũciũ. Naguo mwena wa mũng'ethanĩro ũtongoretio nĩ ũrĩa arĩ Deputy President Rigathi wa Gachagua na Wiper leader Kalonzo Musyoka mo metereire mũthenya wa rũciũ nĩketha makĩonekana IEBC nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩtabania ithurano. Macio nĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩumĩria matters election mũthenya wa rũciũ o tũkĩthiaga na mbere gweterera hĩndĩ ya kĩthurano kĩrĩa kĩnene. We know how this IEBC team came into office. The electoral agency is the lowest rated state institution when it comes to public trust. Ĩyo nĩ mĩario ya mũndũ egwĩtwo the Wiper leader Kalonzo Musyoka akiuga nĩ tũĩ ũrĩa IEBC ĩno yakĩingĩrire thĩinĩ wa wabici na nĩyo ĩkĩrĩ na ũhoro na kwĩbokeka kũnini mũno ĩkĩringithanio na institutions ingĩ thĩinĩ wa thirikari. Na andũ arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo IEBC ĩyo nĩ ĩrĩa yakorirwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa obici mweri-inĩ wa June mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ. Commission ĩyo ĩkĩrĩ na IEBC chairperson nĩwe Erastus Edung Ethekon, mũndũ egwĩtwo deputy wake chairperson Fatma Arafat Abdullahi, Commissioner Anne Jerry Derito, Moses Arunturara Mukwana, Mary Karen Sarabot, Hassan Nur Hassan and Francis Odhiambo Adwol. Acio nĩo makĩrĩ thĩinĩ wa commission ĩno na ĩrĩa yakĩthurirwo kũingĩra thĩinĩ wa obici kũrĩ July mwaka-inĩ oro ũyũ tũkĩrĩ. Kũringana na riboti makĩria ĩgakiuga andũ arĩa makĩrĩ mwena wa mũng'ethanĩro makiugĩte matirenda ũhoro wĩgiĩ monkey business kana mũthako wa nũgũ nĩguo marakiuga na njĩra nguhĩ. Macio nĩ maũndũ marĩa magĩkoretwo kuo thĩinĩ wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo IEBC na riboti ĩyo no ĩgĩthiĩte na mbere kwandĩkithio karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire kũrĩa kũrakĩrĩkana the IEBC has been left to vindicate itself, assure stakeholders that it can be neutral arbitrator required in 2027. Atĩ IEBC nĩ gũkorwo ĩkĩrũgamia
na ĩbote kwĩrũgamia wega nginya ũrĩa ĩkahota gũtabania kĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Na riboti makĩria ĩrĩa ĩkĩarĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mr. Muturi ĩgakiuga working in electoral agency especially since the advent of multi-party democracy in 1992 has been challenging. Atĩ kũruta wĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo IEBC, ĩno nĩ mĩario mũndũ ũgwĩtwo Festus Wangwe akiuga kũruta wĩra thĩinĩ wa IEBC na makĩria rĩrĩa yagĩtuĩkire nĩ ya multi-party kana ciama nyingĩ mwaka-inĩ wa 1992, akiuga nĩ ũboro ũkoretwo na ũritũ mũno. You join with your profession all studying high but level tarnished, accepting to serve as a commissioner or chairperson is a daredevil decision. Atĩ kwĩrutĩra gwaku na gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa ũruti wa wĩra ũcio ona thengi wa gũkorwo nĩ ũrutĩte kana ũkaũthomera nĩ ta gũkorwo ũgĩikia gĩkuũ ndahi kũringana na riboti ĩyo. Na agakĩthiĩ na mbere na kuuga mũndũ ũgwĩtwo Mr. Wangwe akiuga IEBC no nginya ĩrealize atĩ nĩyo ĩroka mbere na no ĩtuĩke nginya bomu ya ku-explode thĩinĩ wa bũrũri. Mr. Wangwe added that the IEBC must realize it can become a bomb that will explode on Kenyan and her people, serving as a billboard of international shame. Na ĩkorwo kĩonereria kana kĩmenyithia gĩa gĩconoko thĩinĩ wa thĩ yothe. Kwoguo nĩ maũndũ ũrĩa magĩikarĩte mwena-inĩ wa IEBC na ũrĩa opposition ĩrakĩona maũndũ. Karatathi-inĩ oro kau karakiuga state dish out diplomat post UDA nomination losers in Marava. Ũboro wĩgiĩ kũrĩa mwena wa Marava nĩ gwakĩrĩ na andũ maingĩ makĩrũgamĩte na kĩama kĩa UDA na amwe arĩa makĩrũgamĩte kĩama-inĩ kĩu kĩa UDA magĩkorwo magĩikio nja thĩinĩ wa iria ciĩtagwo ithurano nini mbere ya kĩthurano kĩu kĩnene gũkorwo gĩgĩtabanio cia kĩama. Kũringana na riboti ĩgakiuga Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi mũthenya wa Jumatatũ nĩ arakĩaririe kũringana na marũa yakĩandĩkĩtwo ĩrĩa yakiuga UDA aspirant ũrĩa akorirwo agĩte thĩinĩ wa UDA primaries nĩcio ithurano cia kĩama na nĩgetha makĩmenye nũũ megũkorwo makĩrũgamia. Gwakĩrĩkana kwona effort cia gũsabotage kana gũthũkĩria mũndũ ũgwĩtwo Mr. David Idakwa ũrĩa wakĩoire tigiti wa kĩama kĩu kĩa UDA. Na thutha ũcio mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũrĩa makĩng'ethanagĩra nake egwĩtwo candidate number 2 mũndũ ũgwĩtwo Mr. Simon Kagwana na ũrĩa akorirwo agĩte tigiti wa kĩama kĩu agĩkorwo akĩingĩra na akĩambia kuonania ũru wĩgiĩ gĩthomo na maũndũ marĩa marakĩbanĩka thĩinĩ wa Kenya. Rĩu nĩ akĩrĩirwo wĩra nĩ mũtongoria wa bũrũri Dr. William Samoei Ruto na nĩ aragĩtuĩkire wa kũbeo wĩra thĩinĩ wa trade as a touchy in the Kenya Embassy in South Africa. Maũndũ makoretwo mabana ũguo. Nake the president has kept his word on the UDA aspirant and the project in Marava. I asked you to be honored like you have always been and vote for Idakwa, Mr. Mudavadi said. Ũguo nĩguo Mudavadi kana Prime Cabinet Secretary arakĩũririe mũndũ ũgwĩtwo Simon agĩtĩkĩre kũnyita mbaru mũndũ ũgwĩtwo Mr. David Idakwa na nĩgetha akĩmũthure thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA na thĩinĩ wa kĩthurano kĩrĩa kĩrĩ kuo mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa kũrĩa mwena wa Marava. Karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire karakiuga IEBC official says all are set for by-election. Rũhonge rwa IEBC kana ithurano na mĩbaka na rũrakiuga nĩ rwĩbarĩirie nĩ ũndũ wa rũciũ kũrĩa kwĩna ithurano nini thĩinĩ wa bũrũri wothe na magakiuga nĩ mebarĩirie thĩinĩ wa 24 by-elections and 6 parliamentary, senate and 17 ward seats across the country. Magakiuga mebarĩrĩria mao merĩndĩ na gakĩrĩkana thĩinĩ wa polling station material nĩ igũkorwo igĩkinyio kuo nĩ irakorirwo igĩkinyio kuo kuma mũthenya wa ũmũthĩ hwaĩ-inĩ nĩrĩo igũkorwo igĩtwarwo nĩ ũndũ wa mebarĩrĩria arĩa magoka gũikia kura rũcinĩ. All polling clerks have been trained and electoral material have already been delivered to the constituency, he said. Na agakiuga arakĩaragia ũguo akĩrĩ kũrĩa mwena wa Bakita cia Kago Girls High School, mwena wa Mbere North, mwena wa Embu.
kuria arakiugire material nĩ kinyete thĩinĩ wa counties no material icio igũkorwo igĩtwarwo ũmũthĩ thĩinĩ wa polling centers kana kuria aikia a kura magakorwo magĩikĩria. We have 2 police officers in every polling station with additional team patrolling the constituency. Nothing is being left for a chance. Atena nĩ makĩambĩkĩte abithaa a kũiga ũgitĩri thĩinĩ wa polling station o ũndũ ũmwe na thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo constituency yothe tondũ matikwenda mweke ona ũmwe ũkorwo ũkĩoneka wa kwaga gũkorwo kwĩna ũgitĩri. No arakĩthire na mbere na kuongerera na kuga anyone found engaging in malpractice will be repressed and prosecuted. Nothing that the region has history of electoral officers in both 2027 and 2022 arakiranira nĩ megũkorwo makĩrora maũndũ macio mothe na mũndũ ũrĩa gũkorwo akĩoneka gũkorwo akĩagarara mĩtaratara ya ithurano mĩbaka nĩ gũkorwo agĩtacũkĩrio ikinya rĩa kĩwatho. Koguo arakiuga maũndũ marĩa monekire mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022 matigũkorwo kuo. We have all the required material and vehicle ready for Thursday head. Uguo nĩguo arakiugire ngari na material ciothe nĩ mbarĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio wa rũciũ. Tũkĩthi karatathi-inĩ kau karũmĩrĩire kararia ũhoro wĩgiĩ broad based blue Lagos test struggle of Ruto Raila deal. Ũhoro wĩgiĩ kwenyenywo kwa the broad based government kana thirikari njaraganu rĩu nĩ ũkĩonekete kuo na kũrĩa mũndũ egwĩtwo Edwin Sifuna ũrĩa nĩ senator wa kũrĩa Nairobi akĩarĩtie agakiuga nĩ aranyitanĩra na mũndũ wothe ũrĩa ataranyita mũbango ũcio wa broad based government mbaru na agakiuga nĩ magakorwo magĩtwarana mwaka-inĩ wa 2027. During the recent ODM 20 celebration in Mombasa, Mr. Sifuna said the president camp has hatched a scheme to deal with me. Mũndũ wetwo Edwin Sifuna arakiuga rĩrĩa magĩkũngũyagĩra mĩaka 20 ya kĩama kĩa ODM gũkorwo gĩkoretwo kuo atĩ nĩ akiugire mũtongoria wa bũrũri nĩ abangĩte mũthako wa gũkorwo akĩng'ethanĩrwo nake. He added that he is ready to work with any leader willing to oppose to Dr. Ruto's 2027 re-election bid. Na agakiuga nĩ ebarĩirie gũkorwo akĩrutithania wĩra na mũndũ wothe ũtagakorwo ũkĩnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2027 hĩndĩ ya kĩthurano. I was at the Kenyatta International Convention Center when ODM signed an agreement with UDA, the 10-point agenda, but abduction, killing of youth are still happening. Akiuga arĩ kuo kana nĩ akĩrĩ present mũthenya ũrĩa makorirwo magĩkĩranĩra ngirimiti na the late prime Raila Odinga hamwe na mũtongoria wa bũrũri. Akiuga arĩ kuo kũrĩa thĩinĩ wa Kenyatta International Convention Center na agakiuga maũndũ mothe marĩa makĩandĩkire kana makĩranĩire thĩinĩ wa ngirimiti maũndũ 10 nĩ makoretwo kuo no akiuga kwĩ ũndũ ũtaragĩkĩka ũhoro wĩgiĩ abduction na njũragano ya mbeũ njĩthĩ. Agakiuga no ũrakĩthi na mbere na gũkorwo ũkĩoneka. No athiĩte na mbere na kuga some of our colleagues in the broad-based government are campaigning for independent candidate Philip Aleko. It is confusing our people. Ĩyo nĩ mĩario mũndũ egwĩtwo Karuma na ũrĩa akĩrĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM akiuga andũ no marakĩthi na mbere gwĩkĩra kampeini andũ arĩa makĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ noguo nĩ kuonania nĩ kũratukania andũ aitũ. Macio nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM na kũrĩa kũrakĩoneka kwĩ andũ meiganĩire thĩinĩ wa broad based government na kwĩna angĩ matarakĩiganĩra na magakĩonania nginya wendi wao wa kweberera mũthako wa broad based government gũkinyanĩria mwaka wa kĩthurano wa 2027. Nyamira MCAs vote to impeach Nyaribo for the third time. Kũrĩa mwena wa kũndũ gũgwĩtwo Nyamira nĩ kũrakĩrĩ na gĩikaro kĩa bunge na kũrĩa MCA 23 MCA marakĩvotire yes thĩinĩ wa kweberia mũndũ egwĩtwo Governor Amos Nyaribo. Rĩu nĩ rita rĩa gatatũ thĩinĩ wa mĩaka 3 gũkorwo magĩikara thĩ na kũvote ũhoro wĩgiĩ kũmweberia na kũrĩa arakĩrwo kana arakĩrĩkana nĩ akoretwo akĩhũthĩra obici ũru na agakorwo akĩagarara nginya kĩndũ gĩgwĩtwo katiba. Ũhoro wĩgiĩ kũmweberia wagĩtwarirwo mbere nĩ mũndũ egwĩtwo Bunyamatatu MCA Julian Kamwoni Mutwere ũrĩa agĩtwarire motion ĩyo mbere
ya kuga nĩ akoretwo akĩagarara maũndũ megiĩ katiba ona agakorwo akĩhũthĩra obici yake ũru. Na motion ĩno yagĩtuĩkire seconded nĩ mũndũ egwĩtwo nominated MCA Evans Juma Mutunda ũrĩa athurĩtwo na kĩama kĩa Wiper. Na rĩu mũthenya wa ira nĩ aragĩkorirwo akĩvotwo to be impeached, na rĩu egũkorwo agĩeterera itua rĩa Senate nĩketha akĩmenye mwerekera wa mũthia. Tukĩthiĩ karatathi-inĩ kangĩ nako, family ya Odinga nĩ kĩthiĩte na mbere na gũcakaya tondũ mũthenya wa ira nĩ maragĩkorirwo makĩruce their sister aretwo Beryl Achieng na ũrĩa nĩ mwarĩ wa nyina na mũndũ egwĩtwo Raila Odinga, na ũrĩa arahurũkire thutha wa mweri ũmwe mũrũ wa nyina gũkorwo ahurũkĩte. Mũndũ egwĩtwo Beryl Achieng arakĩrĩ mũrwaru na arakĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa thibitarĩ ya Nairobi Hospital kũrĩa mwena wa Nairobi, na kũrĩa aragĩtuĩkire wa gũtuĩka pronounced dead. It is with a heavy heart but acceptance that the will of God that we announce the sudden passing of Beryl Achieng Odinga, daughter of the late Honorable Jaramogi Odinga and Mama Mary Ajuma Oginga, mother to Amin Auma, Chizi and Teure's sister to Senator Oburu Oginga, retired Honorable Raila Odinga, Akinyi Wema and Hon Ruth Odinga of Busia, among other. Sister-in-law to Dr. Anne Oburu, Dr. Canon Aida Odinga, Hon Tebu Osegwe and Judy Oburu. Acio nĩ arĩa marĩ family ya Bakube, na mũndũ egwĩtwo Beryl Achieng mathiko make kwĩranĩtwo nĩ megũkorwo makĩanĩrĩrwo marĩkia kũbanga mĩbango ĩyo. While we are deeply saddened by her demise and the immense void left in our heart, we take solace in the belief that she is safe in the Lord's arms, and we are thankful for the invaluable gift of the time we were privileged to share with her, for the profound impact she had on all who knew her. Magakiuga nĩ maracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mahinda macio aramabeire na mũndũ egwĩtwo Beryl Achieng, na marakiuga rĩu egũkũ-inĩ kwega kwa Mwathani kũrĩa arakĩthire kũhurũka. Ĩyo nĩ family ya the late Raila Odinga, na rĩu nĩ maragĩcakaya gĩkuũ kĩa the late Beryl Achieng. Karatathi-inĩ karĩa tũgũkorwo tũkĩrora ka mũthia nĩ gĩkuũ kĩa mũtumia ũmwe ũrĩa wagĩcinirwo nĩ mũthuri wake na kĩndũ gĩgwĩtwo betũrũ. Mũtumia ũyũ agĩcinirwo mwaka-inĩ wa 2020 na nĩrĩo agĩkorirwo agĩtengerio nĩ mũthuri wake na kũrĩa amũkorire kwao mũciĩ kũrĩa akĩũrĩte agagĩthiĩ na akĩmũithĩrĩria betũrũ kũrĩa akĩmũkorire riko, na kũringana na ngathĩti gakĩrĩkana marĩ bamwe na mũrũ wake ũrĩa mũnini, no nĩ ahotire kuma atemũhutie nĩ mwaki. Kũringana na riboti ya postmortem yakiugire atĩ mũtumia ũyũ egwĩtwo Emmy akuire thutha wa organ ciake kana ciĩga ciake gũkorwo itekũruta wĩra nĩ ũndũ wa mabe marĩa akoretwo abĩbĩtio makinyĩte gĩcunjĩ kĩa 90% nĩyo 90% burns. Na gwakĩrĩkana mwena wake wa ũrĩo the bilateral right hand na mwena wake wa magũrũ-inĩ soles of her feet ciakĩbĩte makĩria, o vamwe na kĩndũ gĩgwĩtwo eyebrows na eyelashes ciake onacio nĩ ciakĩbĩbĩtio nĩ mwaki makĩria. Rĩu thutha wa postmortem ĩkĩonania nĩ kwagĩire na ũboro gwĩtwo kidney failure o ũndũ ũmwe na heart failure na iria ciacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Akorirwo akĩkua mweri-inĩ wa October tarĩki 19 mwaka-inĩ wa 2020, na kũrĩa acokire kũthikwo kwa mamu wake na ndanathikwo thĩinĩ wa matrimonial home nĩ ũndũ wa gĩko kĩu gĩakorirwo gĩtabanio nĩ mũthuri wake. Na rĩu mũthuri wake ũcio na ũrĩa nĩ ithe wa ciana 7 nĩ aragĩtuĩkire wa gũtuĩrwo cira thutha wa judgment ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩonania atĩ gĩkuũ gĩkĩ nĩ kũbangwo kĩabangĩtwo na ti ũndũ wa mũkorire wa mũtino. The accused designed, plotted and schemed to kill Emmy. This is not a crime of passion but a cold-blooded plan, the prosecution argued. The court concurred, stating that the prosecution had proved murder beyond reasonable doubt. At sentencing, Robert
to 40 years in prison. Arakĩobirwo kĩogo kĩa mĩaka 40 thĩinĩ wa thero, na kũrĩa bamĩrĩ rĩu ĩrakiugire nĩ kũgĩa na kabinda kega ga gũcakaya nyina wao ona thengia wa gũkorwo ndagagĩcoka rĩngĩ. Family members expressed their relief, saying the decision marked the beginning of a healing. We feel that finally justice has been served and our ideal mother will rest in peace. Ĩyo nĩ mĩario ya mwana wake wa mbere ũrĩa aretwo Anita Chelagat, na ũrĩa hĩndĩ ya gĩko kĩu arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 23. Ũrĩa kũrakĩthiĩ nĩ ũhoro wa kĩthurano kĩu kĩnini gĩtabanĩtio mũthenya wa rũciũ. Kwĩna mũndũ arakiuga nĩ arenda kuona akĩthiĩ na mbere na gũcain, no andũ acio merĩ me bau marakĩũria ciũria kana no gũkũbotekeka. Ũguo nĩguo tũgũkinya thĩinĩ wa kũmũrĩka ngathĩti mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgakorwo tũgĩcemania mũthenya wa rũciũ, niĩ ngwendithĩrie kĩndũ gĩgwĩtwo mũthenya mwega. Nĩ twĩrĩgane.